Good morning and welcome to this English class. So this week we have a new topic, that is objects, direct and indirect object. This is from the language aspect of our module, that is grammar aspect. Let us look at what is an object. What do you mean by an object when you talk about an object in a sentence? So an object in grammar is a part of a sentence and often part of the predicate. So we understand that a sentence basically has two parts. Which are the two parts of a sentence? സെന്റൻസിന്റെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ, വൺ സബ്ജക്റ്റ്, സൈഡ് സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രെഡിക്കേറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഒരു സൈഡിൽ, മറ്റേ സൈഡിൽ പ്രെഡിക്കേറ്റ്. ദറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്, അക്ഷയ. സോ ദിസ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രെഡിക്കേറ്റ്. സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? You will have noun and all the related elements. Noun അതിൻ്റെ കൂടെ നൗണിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, അതെല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് സബ്ജക്റ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൺ ആണ് സബ്ജക്റ്റ്. റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രെഡിക്കേറ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ സണ്ണിൻ്റെ കൂടെ വേറെ പല വാക്കുകളുണ്ടെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ദ സൺ എന്നാണെങ്കിൽ ദ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ്, ദ സൺ ആണ് സബ്ജക്റ്റ്. അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൗൺ, അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വാക്കുകൾ. ഇപ്പോൾ ഒരു ദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ദയും കൂടെ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് കണക്കൂട്ടും. ഇനി ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൺ എന്നാണെങ്കിൽ ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൺ ആണ് സബ്ജക്റ്റ്. അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ വാക്കാകണമെന്നില്ല. സിമിലർലി ഒബ്ജക്റ്റ് ഓൾസോ നീഡ് നോട്ട് ബി എ സിംഗിൾ വേർഡ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് തിങ്. Subject need not be just one word. It can be one word, it can be more than one words. So that is a subject. So everything that is along with the noun, nounന്റെ കൂടെ ഉള്ളതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് സബ്ജക്റ്റ്. വേർബിന്റെ കൂടെ ഉള്ളതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് പ്രെഡിക്കേറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, in the example that we cited, the sun rises in the east എന്നുള്ളതിൽ rises in the east is the predicate. Okay, the sun is the subject, or the beautiful sun, or the beautiful golden sun എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ the beautiful golden sun together is the subject and rises in the east is the predicate. So that is how it is defined, and these two together form a sentence. So what is a sentence? A sentence is a group of words which make complete sense. So basically it should have a subject and a predicate. The subject and predicate undavanam adu. So that is how a sentence is formed. Okay, this predicate part has many things, and in it you will have an object. So that is what we are discussing here. It is part of the predicate. അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം, സബ്ജക്റ്റിന്റെ അല്ല, മറ്റേ ഭാഗം, സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെന്റൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേർബ് ആൻഡ് ദ റിലേറ്റഡ് എലിമെന്റ്സ്. വേർബും അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെയും കൂടെയാണ് അതിനെയാണ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. So what is an object? It refers to, that is, an object refers to someone or something involved in the subject's performance of the verb. That is, subject is doing something, അതാണ് വെർബ് കാണിക്കുന്നത്, ആ പെർഫോമൻസ് ആണ്. എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസിൽ ദ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിൽ റൈസസ് ആണ് performance, verb, and that is related to where? Related to the east. So east becomes the object. Okay, so that is how it is constructed, the sentence is constructed. So it refers to someone or something. It need not be a person, it can also be a thing which is involved in the subjects. Here the subject is sun, the subject's performance of the verb. What is the performance? Rising, udikika. So that is the performance, and that is done in the east. So the east becomes the object. It is what the verb is being done to.
As an example, the following sentence is given. So this is an example of a very simple sentence. Leela wrote the poem. So in that, Leela is the subject, wrote is the verb, and the poem is the object. So this is the structure. This is the basic structure of English language. Subject, verb, object. അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്. മലയാളത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വേറെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. സംടൈംസ് സം ലേണേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു learn English language, not because English is difficult, but because the structure of English is different from Malayalam. മലയാളത്തിലെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് വേർബ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ നോർമൽ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ മലയാളം. സബ്ജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് വേർബ്. For example, if you rewrite the same sentence in Malayalam, എങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ എഴുതും? ലീല റോട്ട് ദ പോയം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എഴുതുക? അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്താണ്? ലീല കവിത എഴുതി. യെസ് അക്ഷയ, ലീല കവിത എഴുതി എന്നാണ്. സോ അതിൽ ലീല എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്, സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കവിതയാണ് പിന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ വാക്കായിട്ട് വന്നത്. കവിതയാണ്. കവിത ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. എന്ത് എഴുതി എന്നുള്ളതാണ് കവി. സോ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് രണ്ടാമത് വന്നിട്ടുള്ളത്. എഴുതി എന്ന ക്രിയ, അതായത് വേർബ്, അവസാനമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. That is the basic structure in Malayalam, and not only in Malayalam, in many Indian languages. Most Indian languages have this structure, that is subject, object, and verb. But English has a different sentence structure. That is why we usually find it difficult, or new learners may find it difficult to learn the structure of English, because the structure is different. So the subject, verb, object is the structure. SVO structure ആണ് അതിനെ പറയാം. അതായത് സബ്ജക്റ്റ്, വേർബ്, ഒബ്ജക്റ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സ്ട്രക്ചർ. സോ ലെറ്റ് us go further. ലീല ഇസ് ദ സബ്ജക്റ്റ്, ദ ഡൂവർ ഓർ പെർഫോമർ. ഇതെല്ലാം ലീല തന്നെയാണ്. ചെയ്യുന്ന ആള് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആള്. ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് സെന്റൻസ് ദാറ്റ് വി ഡിസ്കസ്, ദ സൺ ഇസ് ദ ഡൂവർ, ദ സൺ ഇസ് ദ സബ്ജക്റ്റ്, ദ സൺ ഇസ് ദ പെർഫോമർ. അപ്പൊ ആ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ക്രിയ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനോണ്ടാണ് അതിനെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മലയാളത്തിൽ അതിനെ കർത്താവ് എന്ന് പറയും. സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവാണ്. സോ ദ വേർബ് ഹിയർ ഈസ് റോട്ട്. ഈസ് എ വേർബ് ദാറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ആക്ഷൻ. എഴുതി എന്ന ആക്ഷൻ ഈസ് ദ വേർബ്. ആൻഡ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ്, എന്തെഴുതി എന്നുള്ളതാണ്, ഈസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ ആക്ഷൻ. അപ്പൊ ലീല റോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല. എന്താ കാരണം? ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പീപ്പിൾ വിൽ ആസ്ക് യു, ലീല റോട്ട് വാട്ട് എന്ന് ചോദിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് അല്ലാത്തത്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു കംപ്ലീറ്റ് എ സെന്റൻസ്, ദ വേർബ് ഷുഡ് ഹാവ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേർബിന് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലാതെ വരാമോ? ഇൻ സർട്ടൻ കേസസ് വി ക്യാൻ ഹാവ് verbs without objects. So let us look at where are the situations where verbs do not have objects. So there are some situations where verbs may not have objects. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള verbs ഉണ്ട്, രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്രിയകളുണ്ട്. ട്രാൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് verbs. എന്താണത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് verbs? നമ്മൾ മലയാളത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, മലയാളം വ്യാകരണത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്സ്? കേട്ടിട്ടുള്ളത്? വാട്ട് ആർ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ്? അതായത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും, ക്രിയയോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും. ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ അതിനെ ഇന്ന തരം ക്രിയ എന്ന് പറയും. ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് വേറൊരു തരം ക്രിയ എന്ന് പറയും. അതാണ് ഹിന്റ്. രണ്ട് തരം ക്രിയകൾ.
ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ എന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഒരു തരം ക്രിയ. ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് വേറൊരു തരം ക്രിയ. ഏതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? എനിബഡി? സകർമ്മകക്രിയ അതാണ്. യെസ് ശീതൾ, യു ആർ റൈറ്റ്. സകർമ്മകം അകർമ്മകം അത് തന്നെയാണത്. ട്രാൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. സകർമ്മക ക്രിയ, അകർമ്മക ക്രിയ. ദാറ്റ് ഈസ് a verb can be classified as transitive, sagarmagam, or intransitive, agarmagam, according to whether it takes or doesn't take an object. അതാണ്, ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലാതെയും ചിലപ്പോൾ വെർബ് ഉണ്ടാവാം. If a verb takes objects, then it is a transitive verb. ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്, ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്. They played soccer. അപ്പോൾ the verb play takes one object, soccer. സോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത് കളി, ഫുട്ബോൾ. They sent him a postcard. The verb takes two objects, him and postcard. അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതലും ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടാവാം. If a verb doesn't take an object, then it is an intransitive verb. She lies എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there is no object. അവൾ നുണ പറയാറുണ്ട്. She lies. എന്തിനെ നുണ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആരെ നുണ പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരവില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് അകർമ്മക ക്രിയ. Therefore it is an intransitive verb. If you look at this previous sentence, ഈ സെന്റൻസിനെ ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ലീല എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെന്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ലീല ക്രൈഡ് എന്നാണെങ്കിൽ അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് സെന്റൻസ് ആണ്, ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു സെന്റൻസ് ആണ്. ലീല റോട്ട് ദ പോയം എന്നുള്ളതിന് പകരം ലീല ക്രൈഡ് എന്നാണെങ്കിൽ it is a complete sentence, because the verb cried here is used as an intransitive verb. അതിനൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല. ആരെ കരഞ്ഞു, എന്തിനെ കരഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരവില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരവുണ്ട്. ആരെ എഴുതി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരവില്ലെങ്കിലും എന്തിനെ എഴുതി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരവുണ്ട്. കവിത എഴുതി എന്നൊരു ഉത്തരവുണ്ട്. Therefore this is a transitive verb. So this is the difference between transitive and intransitive verbs. A verb doesn't take an object. If it doesn't have an object, then it is an intransitive verb. Example, she lies. The verb lie, nuna parayuka ennalladana, doesn't take any object. The building collapsed. The verb collapse doesn't take any object. So these two are examples of intransitive verbs. Okay. There are two types of objects. ഈ ഒബ്ജക്ട്സ് ഉള്ളതിൽ തന്നെ ട്രാൻസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്, ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്സ് ഉള്ളതിൽ തന്നെ there may be two kinds of objects, direct and indirect object. If there are more than one object in a sentence, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉള്ളുവെങ്കിൽ അത് മാത്രമാണ് ഒബ്ജക്റ്റ്, അത് തന്നെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. പക്ഷെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, if there are more than one object in a sentence, one of the object will become the direct object and the other will become the indirect object. അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല. Both the objects cannot have equal importance. One will be a direct object and the other will be an indirect object. And there is a method by which we can find out which is the direct object and which is the indirect object. So this is the question that is asked. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെയെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ വാട്ട് ഓർ ഹൂ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ that is the direct. For example, in the sentence Leela wrote the poem, if you ask verb the question wrote what, wrote who, so wrote what, there is an answer, that is the poem. So the poem is the direct object. Some examples are also given here. David repaired his car. His car
is the direct object of the verb prepared. What did David repair? Or simply repaired what? എന്ത് റിപ്പയർ ചെയ്തു? What repaired what എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരം his car ആണ്. So his car is the direct object. He invited Mary to the party. Invited who? Invited what എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരവില്ല, പക്ഷേ invited who എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരവുണ്ട്. So Mary is the answer. So Mary is the direct object of the verb. And what is an indirect object? An indirect object answers the question to whom or for whom. Okay, there is a difference in the questions. To find out the direct object, you ask the question what or who. To find out the indirect object, to whom or for whom. To find out the indirect object, these are the two questions that we ask: to whom or for whom. An indirect object is the recipient of the direct object. That is, it follows only if the direct object is there, there is a point in having the indirect object. So that is why it is called the recipient. So what the direct object gives, the indirect object receives. What the direct object gets, the indirect object receives. Or an otherwise affected participant in the event. There must be a direct object for an indirect object to be placed in a sentence. But direct object illada oru indirect object undavilla. So only if there are two objects in the sentence, there will be one indirect object. If there is only one object in the sentence, that one object will be the direct object. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉള്ളുവെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൽ indirect object question ഇല്ല. If there is only one object, that one object will become the direct object. Only if there are more than one object, then the question of indirect object arises. Then the one of the object will be the indirect object. How to find it? Find out that you ask the verb a question. So to find out the direct object, you ask who or what, and the answer will be the direct object. And if you ask the question to whom or what, for whom, the answer to that question is the indirect object. Let us take the previous example. Leela wrote a poem for me. Leela wrote a poem for me. I am expanding that sentence further. Leela wrote a poem for me. Wrote what? Wrote what? Poem. So poem is the direct object. So here we ask the next question: to whom or for whom? So wrote for whom? Me. Me. So me is the indirect object. So this is how you find out the direct and indirect object. It is not by looking at the place where it is. ആദ്യം വരുന്ന direct പിന്നെ വരുന്ന indirect അങ്ങനെയല്ല. ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ indirect വരാം. For example, the same sentence can be rewritten as Leela. I'll write it here in the chat box. Leela these two mean the same things. These two sentences. Leela wrote me a poem. Leela wrote a poem for me. They both mean the same thing. അവിടെ രണ്ടിലും എഴുതിയത് എന്താണ്? രണ്ടിലും എഴുതിയത് പോയമാണ്. So the poem is the direct object. Me is the indirect object. So it is not the position of the object in the sentence that decides whether it's a direct object or indirect object. It is the function that it performs in the sentence. So എഴുതിയത് രണ്ട് സെന്റൻസിലും പോയമാണ്. So poem is the direct object. For whom it was written, it is me in both the sentences. So me is the indirect object in both the sentences. So the direct object may come first, the indirect object may come first. So we cannot determine whether some object is direct or indirect by just looking at their position of occurrence, whether it comes first or second. That is not the criterion for determining whether one is a direct object or indirect object. The only way we can determine is
by asking these questions. But this is very important. You ask the verb a question and you get the answer. The answer, depending on the answer, one object, if there are two objects, one object will become the direct object and the other will become the indirect object. If there is only one object, there is no doubt at all that one object is the indirect object. You cannot have a sentence only with indirect object. Indirect object doesn't have any existence of its own. Direct object ഉണ്ടെങ്കിലാണ് indirect object ഉള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ there is no indirect object. So if there is only one object in a sentence, that one object will be the direct object. So the question of indirect object arises only when there are more than one object in a sentence. Okay. So we come to the last part of it. So there are some examples which are given here. Okay, let us look at these sentences. This first sentence has come in the beginning also. They sent him a postcard. So we ask the sentence, sent what? So you ask this question is asked always to the verb. Verbiനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. So sent what? Postcard. Postcard. Sent whom? Him. So postcard is the direct object and him is the indirect object. So yes, I see many answers in the chat box. It is correct. So it is the postcard is the direct object and him is the indirect object. So him has come first. Him alla direct object. Postcard ആണ്. You always you ask the question to the verb and then you get the answer. Sent what? Postcard. So postcard is the direct object. Sent whom? Him. So him is the indirect object. Similarly, in the next sentence, he bought his son a bike. Bought what? A bike. Bike. Yes. Whom? Son. Yes, his son. So when you mention object need not be one word. Object എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ലൈക്ക് വി സബ്ജect also cannot be one word. Sun എന്ന് പറയുമ്പോൾ the beautiful orange sun and the beautiful golden sun rises in the east. The beautiful golden sun is the subject എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒബ്ജക്റ്റിലും നൗണും നൗണിന്റെ കൂടെ വരുന്ന വാക്കുകളെല്ലാം കൂടെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റ്. So he bought his youngest son a bike എന്നാണെങ്കിൽ his youngest son will become the object. അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് സബ്ജക്ട് need not be a single word. Object also doesn't have to be a single word. So his son is the object in this sentence. So if it is his youngest son will be the object of the sentence. His poor youngest son, then his poor youngest son will be the object of the sentence. So whatever qualifiers are there for the noun, all those qualifiers will go into making the object of the sentence. So this is the basics. We will do some exercises in the next class, and this you can see in part C of the question paper. This is a sure question for the exam. You will get 5 such questions where you will have to find out the direct object and indirect object. Each question carries 1 mark, so you get a total of 5 marks from this section of the question paper. That is the third part of the question paper, part C. It is grammar part. It is comparatively easier than all the other topics. You just need to find out the direct object and indirect object. In less than 5 minutes, you will complete everything. Not even 5 minutes, in less than 2 minutes, you will be able to complete all the 5 questions and you will be able to score all the 5 marks. So there is no question of losing any marks in this section. So I think we will do some exercises. Not today, we will do it in the next class. Okay. So any questions? Do we have any questions? We are going to wind up the session soon today. Because I am at home, I need to go to college. That's why.
Okay. Any questions? I will welcome any questions from you. No. Okay. I think there are no difficulties in this section. You will find the material is found in the attachment. If you look at the details of the meeting, you can find this PDF file that I had shared during the session. It is there in the attachment of this meeting. You can download it and you can use it. Okay. Same material which I had shared during the meeting, this class, is there in the attachment. Left side, okay, yes, right. Everybody has understood. So you can download it and use it. You can keep it for your reference. If you have any questions, you can come up with them in the next class. So thank you for joining. Have a nice day. Goodbye. Thank you, sir.